pour ma part, je vais plutôt me concentrer sur l'hypothèse du statu quo du Hezbollah, enfin de sa position nationale ou régionale, avant d'évoquer une autre hypothèse peut-être moins sûre, mais néanmoins intéressante d'un point de vue prospectif, celle de son renforcement éventuel. Donc en introduction, très rapidement, je dirais que le Hezbollah, donc probablement la formation politique qui a le plus d'ennemis au Moyen-Orient, hégémonique en effet au sein de sa communauté, refusant toute concession à l'axe américano-israélien. Il concilie avec un certain succès des activités partisanes au plan militaire, politique ou socio-éducatif, et malgré de nombreuses tentatives visant à le faire fléchir ou à le détruire, il a jusqu'ici résisté à toutes ces opérations de déstabilisation et d'éradication. Dès lors, beaucoup espèrent que les bouleversements en cours en Syrie contribueront enfin à son affaiblissement. Certes, la perte de contrôle progressif de la situation de la part de son allié Bachar al-Assad, voire sa chute, à terme, ne constitue pas une bonne nouvelle pour le parti de Dieu, comme Martine le développera. Mais il serait tout aussi et probablement erroné de croire que cela suffira à lui porter un coup fatal. On peut même penser que cela l'amènera à durcir encore ses positions, voire à se renforcer militairement et politiquement. Donc, dans un premier point, l'hypothèse du statu quo, où je rappellerai 5 éléments qui peuvent contribuer à ce scénario. Je rappellerai également que cette hypothèse du statu quo est concomitamment avec celle de l'affaiblissement, celle qui est aujourd'hui la plus retenue par les experts, et donc on ne peut pas forcément en privilégier une plus qu'une autre, mais en tout cas c'est les deux les plus sérieuses. Premier élément, donc, hypothèse donc du statu quo du Hezbollah qui serait confirmé, donc ni véritablement affaibli, mais pas véritablement maintenu dans sa position privilégiée, donc dans l'état actuel. D'abord, c'est que si au départ le Hezbollah a pu considérer que les révoltes arabes affaiblissaient plutôt l'axe pro-occidental, puisqu'on les a vus surgir dans des pays qui étaient plutôt alliés, comme l'Égypte, la Tunisie, ou dans une moindre mesure la Libye, sans parler du Bahreïn, eh bien, il a déchanté effectivement avec la révolte syrienne, mais il espère que les pertes de ce côté peuvent être compensées de l'autre par cet affaiblissement de ces mêmes forces qui étaient supposées pro-occidentales. Il faut en effet toujours évaluer la force et le poids de ce mouvement dans une perspective régionale, dont il est des acteurs les plus importants, comme relais et allié de l'Iran, que l'on n'a pas réussi pour le moment à faire fléchir et qui est son principal soutien avant la Syrie. Puisqu'on oublie souvent que le parti de Dieu a été en confrontation avec le régime syrien, que ce soit au niveau des rapports avec les Palestiniens, le rapprochement circonstanciel entre la Syrie et les États-Unis à la faveur de la première guerre du Golfe, ou encore le soutien qu'a apporté le régime syrien au mouvement rival Hamal. Donc ce qui compte, c'est avant tout le soutien de l'Iran et le maintien de la position influente qu'a ce pays dans la région. Et aujourd'hui, bon, on peut faire tous les scénarios possibles, mais l'Iran, en tout cas, on n'a pas réussi à le faire fléchir sur la question du nucléaire. Et donc, c'est le premier élément qui crédibilise cette hypothèse du statu quo en faveur du Hezbollah, c'est finalement qu'on sera dans un jeu géopolitique régional à somme nulle, avec certes l'affaiblissement du régime syrien, mais en même temps le maintien de l'hypothèse d'un Iran qui resterait influent régionalement, comme on vient de le voir il y a 2 jours avec la signature avec le Pakistan d'un important contrat gazier. Donc ça, c'est un élément qui permet de dire que le Hezbollah ne sera pas forcément affaibli. Deuxième élément atout important, c'est que c'est la communauté, pour revenir sur ce terme de communauté qui a pu susciter des critiques, c'est que la communauté, mais malgré tout la plus homogène au niveau national, la communauté chiite, dont il est donc le principal représentant, si on compare avec les autres
communautés, que ce soit les chrétiens, les sunnites, dans une moindre mesure les druzes, on voit que les chiites sont, d'après les estimations, dans leur immense majorité, à plus de 90% derrière l'alliance Damas-Téhéran, avec une nette prégnance en faveur du Hezbollah, Hamal est un peu derrière. Donc cette homogénéité, on la retrouve non seulement au niveau national libanais, mais même au niveau régional. C'est-à-dire que les chiites, finalement, sont bien évidemment minoritaires par rapport aux sunnites dans la région ou dans l'ensemble arabe, voire musulman, mais ils ont cette force qui sont beaucoup plus homogènes. Alors certes, on peut critiquer le concept d'arc chiite ou d'axe chiite, qui est lui-même pas totalement homogène. On a vu les différences entre Syriens, Iraniens, ou les divergences avec les Irakiens au pouvoir à Bagdad, à dominante chiite, mais néanmoins, ils forment un axe, un bloc qui a un ennemi commun ou des ennemis communs, et il y a une forte solidarité entre eux, ce qui explique d'ailleurs également en Syrie que, malgré son infériorité numérique, la communauté alaouite réussisse à continuer à jouer un rôle majeur, précisément au nom de cette même homogénéité. Donc, ça, c'est un élément qui joue en sa faveur. S'il y avait des divergences au sein du mouvement des chiites, globalement, par rapport à cette ligne à suivre par rapport aux événements en Syrie, on pourrait dire que c'est un élément d'affaiblissement, mais on est assez sceptique, on ne voit pas l'émergence de chiites dissidents, malgré les tentatives en ce sens du courant chiite libre ou de l'option libanaise. Le troisième point qui fait qu'on peut maintenir l'hypothèse d'un statu quo, c'est que ces alliances politiques du Hezbollah sont très solides. En tout cas, elles ont résisté jusqu'ici à toutes les bourrasques de la vie politique libanaise. Donc l'alliance la plus notable, c'est celle qui a été nouée avec le courant patriotique libre du général Aoun, dont on peut estimer le poids comme relativement important au sein de sa communauté. En tout cas, il espère qu'à la faveur des événements en Syrie, il pourra continuer à avoir sa position leader au sein de la communauté face à la crainte, effectivement, d'être submergé par des réfugiés syriens majoritairement sunnites et la perspective de voir les chrétiens de Syrie affaiblis. Donc cette alliance a été nouée maintenant il y a 7 ans, en février 2006, et elle a résisté à tout, puisque aussi bien la guerre de 2006 que les différentes attaques qu'a subies le Hezbollah au plan politique, l'affaire du tribunal spécial pour le Liban, etc. Il y a des alliances avec d'autres mouvements chrétiens plus minoritaires, comme les Maradas de Sleiman Frangi, importés au nord, le Tachnar arménien principalement, et puis avec Hamal, l'autre grand mouvement chiite, avec lesquels il y a un partage des rôles finalement entre Hamal qui est plus institutionnel, impliqué dans les affaires, la gestion du pays, et le Hezbollah plus en retrait avec sa fonction tribunicienne et militaire. En tout cas, ces alliances aujourd'hui sont solides, contrairement aux alliances justement de l'opposition du 14 mars qui sont beaucoup plus fragiles. Et ça, c'est un élément également en faveur du Hezbollah. Le quatrième point, c'est sa capacité d'anticipation des crises. Avec l'Iran, en effet, le mouvement n'attend pas une éventuelle chute du régime pour agir. Et il contribue au renforcement des milices alliées en Syrie pour se rendre incontournable par la suite, et notamment rendre impossible la gouvernance du pays, donc de la Syrie, par ses ennemis au cas où ils arriveraient malgré tout à prendre le contrôle d'une partie majeure du pays, voire de la capitale. Donc ça limite également la perspective d'une rupture totale d'approvisionnement ou d'acheminement des armes, comme c'est souvent évoqué. À défaut de pouvoir continuer à contrôler la Syrie, les alliés du Hezbollah, donc le Hezbollah, à défaut de pouvoir contrôler la Syrie grâce à ses alliés, il va en tout cas tout faire pour rendre ce pays totalement ingouvernable et éventuellement poser les jalons d'une transition politique au terme d'une guerre civile qui pourra durer 3 ans, 5 ans, 10 ans.
Ensuite, au niveau, donc, toujours dans le cadre de cette capacité d'anticipation des crises, on voit qu'il a habilement soutenu, plus ou moins de façon feutrée, la récente loi orthodoxe, en tout cas telle qu'elle a été proposée, puisque celle-ci, en principe, devrait affaiblir ses opposants sunnites et les chrétiens de l'opposition, la mouvance phalangiste, composée donc des Kataeb et des forces libanaises. C'est un peu contradictoire avec sa vision d'un Liban unitaire, justement, et c'est même contradictoire avec les positions de son allié du CPL, qui en principe était au départ laïque et hostile à cette loi qui, pour certains, aboutira à renforcer encore plus le cloisonnement des sociétés et des communautés. En tout cas, donc, il l'a habilement soutenu, parce qu'il voit le profit qu'il peut en tirer, même s'il n'est pas certain qu'elle soit votée en l'état. Et par ailleurs, il utilise les divisions et les contradictions au sein des deux communautés que je viens de citer, les chrétiens et les sunnites. Par exemple, il soutient l'armée, notamment lorsqu'elle intervient pour poursuivre des salafistes djihadistes. Donc ça, c'est plutôt habile de sa part, alors qu'on sait qu'il interdit à l'armée de pénétrer, bien évidemment, dans ces zones d'influence. Et par ailleurs, cette position donc, est critiquée par l'opposition, comme ça avait été dit tout à l'heure, sunnite notamment, qui considère qu'il y a deux poids, deux mesures, ce qui ne fait que renforcer la radicalité sunnite. Le cinquième point en faveur du maintien de cette position d'influence du Hezbollah, c'est son autonomisation croissante et continue. Aujourd'hui, on imagine que c'est un mouvement qui reste totalement à la solde de l'Iran, dépendant militairement ou financièrement de ce dernier et dans une moindre mesure de la Syrie. En réalité, il n'a cessé depuis des années justement de pouvoir se développer de façon plus autonome, donc à travers d'abord une politique de libanisation entre guillemets accrue, même si aujourd'hui on voit qu'elle est mise à mal à travers la crise syrienne, puisqu'il est renvoyé sans arrêt à sa dimension communautaire et chiite, ce qu'il voulait précisément éviter. Mais en tout cas, au cours des années, on voit qu'il a quand même tenté de jouer le jeu des institutions, de se rapprocher d'autres communautés, chrétiennes en particulier. Donc ça, c'est une volonté de se libaniser et de s'autonomiser finalement par rapport à ses positions précédentes et éventuellement celle de son mentor iranien. Aujourd'hui, il n'y a plus de projet de créer un État islamique au Liban, comme il l'avait dit au départ, et même la victoire jusqu'à Jérusalem, c'est plus le leitmotiv des discours d'Hassan Nasrallah, comme on a pu l'observer. Parallèlement à cette tentative ou cette volonté ou ces velléités d'autonomisation au point de vue politique et purement local, on le voit également au niveau financier. Et l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre, quoi qu'on en dise. Donc le soutien financier de l'Iran est réel, mais il est néanmoins moins important qu'avant, d'après certains spécialistes. Et en tout cas, étant donné la crise que connaît l'Iran face aux sanctions et la nécessité surtout d'aider la Syrie qui est en grande difficulté, donc on peut penser que ce sera un soutien financier à l'avenir qui sera plus limité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que les Américains ont dans la ligne de mire les banques libanaises parce qu'elles sont soupçonnées, à tort ou à raison, d'alimenter les finances du parti. Financièrement, donc, il est de plus en plus autonome parce qu'il s'appuie en partie sur les communautés libanaises et particulièrement chiites implantées à l'étranger, en Amérique du Sud, on en a parlé récemment suite au décès de Chavez, et bien sûr en Afrique, qui sont ses principaux points d'ancrage, mais même au-delà, en Europe ou en Australie, et même au Canada. Donc là aussi, il cherche à être de moins en moins dépendant et être de plus en plus autonome pour justement ne pas être dépendant d'affaiblissement de ses alliés. Donc, toujours dans le cadre de par rapport à cette autonomisation, on peut dire que certes, le prestige au-delà du Liban est important pour le mouvement. On a vu que Hassan Nasrallah, en 2006, est devenu un peu le nouveau Nasser auprès de certaines masses arabes ou musulmanes. Mais néanmoins, ce qui compte, c'est l'agenda avant tout libanais.
Et finalement, s'il doit laisser quelques plumes et voir son image finalement abîmée par son soutien à la Syrie, eh ben, il va privilégier plutôt cette carte-là parce qu'il souhaite se maintenir de façon quand même influente au pays du Cèdre. Et la Syrie, c'est quand même une priorité. Et tant pis si, de façon momentanée, l'espère-t-il, les masses arabes, finalement, le regardent différemment avec une vision beaucoup plus critique que par le passé. D'ailleurs, ce projet de plus en plus national, c'est un des éléments de faiblesse de ces rivaux islamistes sunnites radicaux qui sont, comme pour reprendre le propos de Bernard Rougier, qui a beaucoup été cité ici, déterritorialisés. Finalement, c'est un point faible par rapport à ces mouvements qui ont un projet politique beaucoup moins construit, beaucoup plus épars et dont on ne voit pas forcément la finalité. Donc, le Hezbollah, parce que le temps passe, pour finir sur cette première partie qui met en perspective l'hypothèse d'un maintien d'un statu quo, eh bien, à l'image de son allié iranien, il mise sur le temps pour effacer le revers, donc en termes d'image que je viens de citer. Et en particulier, il mise sur les erreurs de ses adversaires, les incertitudes de leur stratégie. Aujourd'hui, est-ce que ces adversaires, donc que ce soit au niveau local, régional ou international, quelle est leur position vis-à-vis de la Syrie ? Est-ce qu'il faut armer les rebelles ou pas ? Est-ce qu'il faut déstabiliser encore davantage le pays ou tenter de négocier avec ce qu'il reste encore de structures étatiques en place ? Donc là-dessus, il n'y a pas de position commune et c'est encore une fois une des faiblesses de l'opposition en général en Syrie et au Liban. Par ailleurs, il mise également sur une présence à long terme dans la région, alors que là aussi, en ce qui concerne ses ennemis, Israël, l'espère-t-il, comme les royaumes croisés il y a quelques siècles, et plus précisément les États-Unis et leurs alliés régionaux, pensent qu'ils ne seront pas toujours présents dans cette zone-là, en tout cas qu'ils vont progressivement s'en désengager pour plutôt basculer vers la zone Asie-Pacifique, et que finalement, à un moment donné, ils devront composer avec ces mouvements qui sont finalement profondément ancrés dans la vie politique locale, et dont on peut bien éradiquer quelques têtes ou quelques dirigeants, mais ça ne suffira pas à totalement les éliminer de la scène politique nationale ou régionale. Et d'ailleurs, une bonne illustration de cette perspective, de cet espoir du Hezbollah, c'est notamment celle qui prévaut par rapport à la position du Hamas. C'est relayé d'ailleurs dans les médias qu'on a cités précédemment, je pense à l'Akhbar, qui évoque finalement le jeu d'équilibriste un peu risqué du Hamas, puisque ce mouvement aujourd'hui se rapproche à nouveau du Qatar, qu'il avait un peu délaissé ces dernières années au profit justement de l'axe de la résistance. Et finalement, le Hezbollah pense que le Hamas va échouer, parce qu'il s'appuie sur une force, enfin en tout cas un pays wahhabite, en tout cas ou d'inspiration wahhabite, et lui-même proche de l'Arabie saoudite, mais qui ne va pas avoir la capacité de faire évoluer les paramètres politiques en Palestine, parce que justement le Qatar lui-même est dépendant de ces relais internationaux et de la protection du parapluie militaire américain. Donc le Hamas, certes, déversera de l'argent, comme il vient de commencer à le faire, il lui assurera au Hamas une couverture médiatique, mais il ne pourra pas réellement, du point de vue du Hezbollah en tout cas, modifier les paramètres politiques en Palestine. Il y aura donc un pourrissement, et le Hezbollah et l'Iran misent là-dessus pour justement faire évoluer la situation. Et donc c'est cette perception-là du temps qu'on retrouve également par rapport à la crise syrienne. Maintenant, la deuxième hypothèse que j'ai évoquée ou que j'ai émise, donc elle est beaucoup moins certaine que celle que je viens de décrire, celle du statu quo, c'est celle d'une montée en puissance. Bon, ça peut paraître peut-être un peu audacieux, mais lorsqu'on est chercheur, il faut aussi tenter de faire un peu d'analyse prospective, si tant est qu'on puisse le faire à propos du Proche-Orient. Et en tout cas, s'il y a bien un lieu qui est celui de la surprise stratégique, c'est le Proche-Orient, où les événements tels qu'on les a
souhaités ou en tout cas décrits ne sont pas souvent ceux qui se produisent, et les révolutions ou les révoltes arabes en sont une illustration assez marquante. En effet, donc, contrairement aux hypothèses donc, les plus répandues, eh bien, on peut avancer peut-être qu'il pourrait y avoir ce renforcement. Pourquoi ? Parce que justement, la force du Hezbollah, il l'a montré tout au long de son existence, c'est la surprise stratégique, qu'elle soit militaire ou politique. Et finalement, cette formation, elle n'est jamais véritablement là où on l'attend. Il est tel un caméléon qui a une capacité de métamorphose assez impressionnante et qui est finalement insaisissable au sens propre et figuré du terme. Cette posture ou cette attitude du mouvement vise à le rendre le plus invulnérable possible, puisqu'à partir du moment où vous pouvez anticiper les gestes, les actions de votre adversaire, eh bien, il est à moitié mort. Ainsi, en 2006, tout le monde pensait que, justement, suite au retrait syrien contraint et forcé de 2005, eh bien, face à la fulgurante attaque israélienne, le mouvement serait laminé et détruit. Au contraire, on a vu que ça l'a renforcé, car s'il n'a pas vaincu l'armée israélienne, il a tenu tête, ce qu'aucun mouvement ou armée arabe n'avait pu faire depuis des décennies, sinon depuis toujours. Donc, en 2008 également, il y a une surprise, en ce sens que personne n'a vu venir l'attaque du Hezbollah contre le courant du futur. Donc là aussi, ça a été une surprise, surtout en 24 heures. En gros, il a mis sous tutelle ses adversaires, y compris Druzes. Et là aussi, ce n'était pas du tout prévu, même si ça a eu l'inconvénient de ternir un peu son image, puisqu'il a retourné pour la première fois ses armes contre des Libanais, ce qu'il avait toujours refusé de faire, même si ses défenseurs disent qu'il avait été contraint et forcé de le faire. Donc, le mouvement peut donner l'impression d'être affaibli à certains moments. Mais l'histoire, justement, montre que c'est lorsqu'on anticipe cet affaiblissement que le mouvement en sort plus fort. Donc, on doit rester toujours prudent par rapport aux perspectives qui annoncent son déclin irrémédiable. Par ailleurs, toujours pourquoi j'ai mis en avant cette perspective d'une éventuelle montée en puissance, eh bien, c'est que cette formation, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas forcément favorable à l'utilisation de sa force. Elle a plutôt eu un retrait volontaire, autant qu'elle a pu le faire, à l'image d'ailleurs d'un certain nombre de mouvements islamistes dans le monde arabe qui ont souvent été volontairement en retrait pour ne pas user de leur force. Et son objectif, finalement, c'est maintenir une capacité de dissuasion intacte, une dissuasion politique et une dissuasion militaire. Comment y parvenir ? Eh bien, il doit susciter une crainte, ce qui est un autre principe élémentaire de la stratégie militaire. C'est pourquoi, pour certains, plus la crise syrienne semble l'affaiblir, plus il va envoyer des signes ou des signaux pour montrer qu'il est plus fort que jamais. Et on peut prendre un exemple, c'est caractéristique, c'est que fin 2012, eh bien, un drone militaire, donc un avion sans pilote, de assez haute technologie, et qu'on peut imaginer fabriqué via l'aide de l'Iran, c'est pas un grand scoop, eh bien, a survolé le territoire israélien de bout en bout, ou presque, sans avoir été intercepté par les Israéliens. Et pourtant, c'est les Israéliens, on serait tenté de dire. Donc, il a voulu envoyer un message et dire, regardez, vous croyez que je suis affaibli, mais c'est un message par rapport à Israël. Donc, notre capacité de dissuasion, elle est là, malgré la crise syrienne. C'est aussi un message au niveau régional et international. Si vous attaquez l'Iran, vous allez voir ce que vous allez prendre. Et puis, c'est aussi un message vis-à-vis de la communauté, enfin, en tout cas, des Libanais eux-mêmes. Ceux qui seraient tentés de s'en prendre à lui, eh bien, ils doivent aussi faire attention avant d'agir. Par ailleurs, toujours au niveau de cette dimension de dissuasion, donc elle n'a pas qu'une dimension, comme je viens de le signaler, militaire, mais également purement politique, au niveau de la communauté chiite. En effet, il s'agit de garder finalement la communauté soudée autour de soi. Et pour cela, justement, le mouvement doit inspirer à la fois le respect, notamment grâce à un certain nombre de résultats et de succès politiques et sociaux, mais aussi la crainte, puisque quand on est au Hezbollah, on y est souvent par adhésion. En tout cas, c'est ce que j'ai pu,
quand j'ai pu rencontrer des gens qui étaient du Hezbollah, c'est ce qu'ils vous confient. Mais dans certains cas, on est un peu contraint aussi d'adhérer au Hezbollah. Quand on habite dans certaines zones, on n'a pas forcément le choix. Et puis si on fait un choix différent, c'est pas forcément très bien vu. Ça peut être à vos risques et périls. Donc il y a cette double dimension. Il y a une adhésion, mais aussi parfois volontaire, mais aussi contrainte. Donc là aussi, envoyer ces signaux de puissance, c'est un moyen de garder la communauté soudée autour de soi, ce qui est quand même l'objectif principal avant de convaincre les autres communautés de rester à égale distance du mouvement. Par ailleurs, autre hypothèse, donc autre élément qui permet de dire qu'on peut-être envisager ce renforcement, en tout cas peut-être pas à court terme, mais à moyen ou long terme, eh bien, c'est qu'il peut peut-être réaliser une percée politique auprès des autres minoritaires, en l'occurrence chrétiens et druzes, puisque le Moyen-Orient, ou le Proche-Orient, Proche et le Moyen-Orient, c'est une majorité sunnite avec des minorités chiites, alaouites, chrétiennes et druzes. Eh bien, ces autres minoritaires peuvent être justement très inquiets de ce qui se passe en Syrie. On commence à l'observer, et des effets que ça peut avoir sur le Liban, comme ça a été souligné tout à l'heure. Il peut notamment espérer donc que finalement les druzes, qui détiennent aujourd'hui un peu la majorité au Parlement avec le groupe de Walid Jumblat, vont rester alliés à sa formation. Ça, c'est une première hypothèse, bien que Walid Jumblat appelle renversement de Bachar el-Assad. On voit bien que la communauté druze, en tout cas de Syrie, reste relativement attentive. Au Liban, on n'a pas également observé de mouvements de masse contre la Syrie. Et donc là, déjà, on peut espérer qu'il soit conforté face à une radicalisation salafiste et sunnite. Et puis, donc, plus intéressant, du côté des chrétiens du 14 mars, là aussi, que se passera-t-il si, à terme, donc, il y a une implantation, entre guillemets, des Syriens, en particulier des plus radicaux d'entre eux, si les chrétiens de Syrie doivent émigrer vers le Liban. Donc il peut espérer à ce moment-là se renforcer auprès de la mouvance phalangiste, je dirais la plus modérée, c'est-à-dire essentiellement le parti d'Amin Gemayel, qui, on le voit, n'est pas toujours sur la même ligne que son frère ennemi des forces libanaises. Donc ça, c'est en tout cas l'espoir qu'il a, c'est conserver déjà les alliés minoritaires qu'il a et éventuellement se renforcer auprès des autres. Troisième élément qui fait que j'ai mis en avant cette perspective, c'est qu'il y a la question des armes de destruction massive dans la région, notamment avec la question du nucléaire et les armes chimiques. Donc la question du nucléaire iranien, même si demain le régime baathiste s'effondre en Syrie, mais que dans le même temps l'Iran acquiert l'arme nucléaire, ou en tout cas qu'elle est reconnue comme une puissance du seuil par les États-Unis avec un accord diplomatique en bonne et due forme, etc., l'Iran aura marqué une percée stratégique majeure qui en fera vraiment la puissance incontournable de la région. Et à ce moment-là, à mon avis, le Hezbollah sera quasiment intouchable. Et puis, bien évidemment, ça compensera largement, à mon sens, la chute du régime syrien. Par ailleurs, il y a les armes chimiques. Là aussi, qu'est-ce qu'il va en advenir en Syrie? Est-ce qu'elles seront éventuellement transférées vers le Hezbollah, ce qui lui donnerait là aussi un outil de dissuasion supplémentaire vis-à-vis d'Israël ou d'autres pays de la région? Ce n'est pas forcément son intérêt, mais il peut-être faire croire que c'est le cas. Et en tout cas, c'est dans le jeu diplomatique international assez complexe, où se mêlent les grandes puissances, un outil de négociation par rapport à la situation en Syrie, notamment trouver une sortie honorable pour les dirigeants au pouvoir ou leur communauté. Enfin, dernier point, et ça rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport aux réfugiés, certains évoquent donc l'hypothèse de recomposition régionale, de reconfiguration sur de nouvelles bases ethnico-communautaires. Donc c'est pour l'instant plus une perspective lointaine et très incertaine, mais imaginons qu'à défaut d'un véritable État alaouite,
sur la côte syrienne, en tout cas un territoire fortement autonomisé, qui serait majoritairement donc peuplé d'Alaouites et renforcé par les minoritaires chrétiens, eh bien s'il renforçait son alliance avec le Liban, en tout cas, ça renforcerait également le pouvoir du Hezbollah, puisqu'il aurait une composante crypto-chiite à travers les Alaouites dans le prolongement nord, même si, encore une fois, qu'est-ce qu'il adviendra des sunnites libanais, en particulier tripolitains, qu'on a suffisamment évoqué tout à l'heure. Donc, en conclusion, je dirais qu'il y a de nombreuses incertitudes par rapport à l'avenir du Hezbollah, c'est évident, et on va tout de suite aborder les perspectives d'affaiblissement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les prédictions qu'on a émises dans le passé par rapport à cette formation se sont très souvent avérées erronées, et donc il faudra rester prudent. D'où la volonté de privilégier plusieurs scénarios. Et le deuxième point, c'est que l'avenir de cette formation, finalement, est en partie lié à des enjeux régionaux et internationaux qui le dépassent, et qui dépassent d'ailleurs même ses opposants. Et il n'est pas d'ailleurs totalement autonome, ou en tout cas, il n'a pas de maîtrise sur ces enjeux internationaux et ces tentatives de règlement, notamment entre les superpuissances. Et c'est pour ça que, malgré tout ce qu'il peut faire pour continuer à se préserver, eh bien, ça dépendra aussi d'autres issues dont il n'a pas la maîtrise, notamment la question iranienne. Je vous remercie. Bien, bon, on a le temps pour... Before I start, a short disclaimer. I am here in personal capacity. I do not represent the views of the European External Action Service in any way. If you wanted that, you would have to invite Madame Ashton, but she's probably not available. Of all Lebanese actors, Hezbollah is most likely to be impacted by the crisis in neighboring Syria. Syria has been a reliable political and military ally of Hezbollah and a key enabler of the Hezbollah alliance with Iran. Stance towards the Syrian regime, whether it's an alliance or an antipathy, has been an important organizing principle and axis of Lebanese domestic politics. In my presentation, I will try to catalog some of the facts, some of the realities that I think will make Hezbollah position in the country complicated, without the pretense of being exhaustive. Pierre concentrated more on the opportunities, on the potential. I'll try to reflect the other side. Assuming that the current regime in Damascus will eventually fall, and you may be skeptical about this result, but this is a working hypothesis of this presentation. So assuming that the regime in Damascus will fall, Hezbollah will have to adjust to a new reality in which its main foreign alliances will either disintegrate, that is the alliance with Assad. If Assad's no more, there will be no Assad-Hezbollah alliance, or will become more difficult to sustain in the long term. This, I mean, is the alliance between Iran and Hezbollah. All combined on the regional level, Hezbollah will most likely cease to be Iran's credible strategic deterrent against Israel. Turning onto the Lebanon, the crisis in Syria amplifies some pre-existing domestic pressures on Hezbollah. On the Lebanese scene, Hezbollah has led a successful political career in Syria's shadow, though Maimon argued that Syria's influence has been decreasing over the past few years. This weakening of Syria enables Lebanese actors to challenge Hezbollah politically, or some plan on doing so through arms. I will argue that the movement currently, if not weakened, is certainly under a lot of domestic pressures from many quarters, including its own community. So I'll start with domestic pressures, and I'll argue that Syrian political influence in Lebanon is decreasing. Many politicians Lebanese politicians were made in the shadow of Syria. I mean, President Suleiman is a good example. He's a product of
Saudi-Syria compromise in Doha. Prime Minister Mikati is someone with ties to Syrian regime and was only elected to head the current government with Syria's some sort of Syria's approval. However, the aggressive actions by the Syrian regime over the past 2 years vis-à-vis Lebanon, such as shelling of Lebanese areas where rebel-held positions or found shelter, this strategy has invited Lebanese actors to distance themselves from Syria and criticize Syria. One could speak of some sort of rediscovery of Lebanese interest. A good example is Samaha investigation. Whatever we think about this case, who's really behind or who's manipulating. But I think the Sapoena for Ali Mamlouk is a rare sign of Lebanese assertiveness vis-à-vis Syria, which probably was not possible just a few months ago. Walid Jumblat, always calculating on the strongest horse in the race, withdrew from the Syrian camp. He may eventually miscalculate, but I don't think he's miscalculating on the key fact that the current Syrian regime will lose influence in Lebanon. Second sort of threat or risk is that there is no way escaping the Syrian crisis for Hezbollah. Syrian regime is a key ally for Hezbollah, but it does not face a life and death situation, at least in the short term. But on the other hand, it's difficult for Hezbollah not to remain uninvolved in the current crisis, both because of the strategic considerations, that is, Syria is a reliable ally, but also because of because of the Shia, the natural Hezbollah interest that it has in Syria. At the most basic level, there are Shia of Lebanese and Syrian nationality living in Syria. They own land and property. There are bonds of kinship and clans which are crisscrossing the Syro-Lebanese border, which is an imagined line. Beyond doubt, Hezbollah is directly involved in Syria, though there are competing assessments as to how much it does and what are its objectives. One side would argue that it's a very limited involvement, which is aimed at securing what Hezbollah sees as Shia interest I've already talked about. That is, there is consistent reporting about Hezbollah presence in the Qusayr region, close to Homs, and areas such as Zabadani and Saida Zainab in Damascus. I would argue that this is, rather than being involved in defense of the interest of the Syrian regime, Hezbollah is defending its own interest. It hardly possesses the means to create a strategic turnaround in the current Syrian crisis. And its strategic interest will ultimately be to manage the overspill from the Syrian crisis. An alternative assessment says that Hezbollah is taking a more active role and is trying to influence the outcome in Syria. That is preventing emergence of a new functioning administration in Syria, which would be opposed to the axis of resistance. There is some reporting about plans for Alawites to enable Alawites under Assad to maintain key elements of the Syrian army, maybe to withdraw to the Alawi heartland on the Mediterranean. This being sort of the other feature of the second hypothesis. Either way, I would argue whatever Hezbollah does in Syria, the sectarian perception of the Syrian crisis in Lebanon has already resulted in two important threats and risks going forward for Hezbollah. One is the radicalization of Lebanese Sunnis, and second is tensions within Hezbollah. Critical reactions of Sunnis to Hezbollah policy in Syria simply reflect deep split in the Lebanese society over Syria. Certainly it's a split between Muslims, between Sunni and Shia. And you may argue that Christians tend to stay away. But you can hardly argue that the Sunni radicalization is a result of actions of recent sort of miscalculations of Hezbollah leadership or some result of Hezbollah current stance on Syria. I think radicalization of Hezbollah opponents, that is of Sunnis, is a natural reaction in a situation when revenge against the Syrian regime is possible. All in all,
the crisis increasing the sectarian perception of Hezbollah perception of Hezbollah as a Shia or worse, as a pro-Iranian actor in Lebanon. So what happens next, or what's next for the Sunni community if we talk about possible, if we talk about its radicalization? Armed Sunni alternative for the time being, I mean, it's very ragtag, unsystematic. There are some, pockets of, there's numbers, groups which are poorly organized, whether in the north or in Saida. But in parallel, you have the mainstream, you have a certain erosion of the mainstream political parties, such as represented most of all by the Future movement, and you see them also playing with radical rhetoric and radical tactic. I mean, I think the burial of Wissam al-Hassan was a very, very good example of how it eventually did not work. In the short term, new round of Sunni fragmentation may be welcomed by Hezbollah. It's really an opportunity. Sunni is fragmented. But in the mid and long term, this is probably a threat once the conflict in Syria ends. Much, of course, depends on the position that will be adopted by post-Assad government on Lebanon and the ability or inability of Hezbollah to engage the new Sunni government. But it's conceivable that Sunnis of Lebanon may receive a boost from Syria, where radicals may simply decide to fight in Lebanon as a logical extension of their fight in Syria. And let's not forget that Salafis in many ways simply express long-term Sunni grievances against Hezbollah, that is such as its armed status. Right. Second result or sort of effect of the uprising, I would argue, is tensions within Hezbollah. This is a complicated subject, as reliable information as you can understand is difficult to come by. Therefore, the importance of this should not be overrated. The best available information suggests that movement split over what to do in Syria. There were factions. There was a faction that wanted to go for a deeper involvement. On the other hand, there were factions which went for the limited involvement. Underneath, what is underneath this sort of misunderstanding or this split over Syrian issue is the more complicated question of Hezbollah raison d'être. I would argue it's the key. They're facing a key contradiction they had been trying to avoid. Are we really a Lebanese actor, and we will stay away, or are we an Iranian proxy, and will we be involved? Will we be in the Syrian crisis more deeply, as are we requested by Iran? For the time being, it seems that the Hezbollah policy line has been consistent. I mean, I think Hezbollah most likely is avoiding exposure, defending limited Shia interest within Syria, which would suggest that the split, this internal split that we talked about, was overcome, at least for the time being. But radicalization of Syrian rebels, anti-Shia rhetoric that we're seeing now, may be actually helping the Hezbollah leadership to navigate. But this is the end. I think if we're heading for escalation in Syria, I think we are heading for an escalation in Syria. Hezbollah ability to keep the current policy, to keep the unity inside the party will be, I believe, will be tested. Now, I would turn to a couple of factors that predate the current crisis. You could call them sort of structural weaknesses, but structural factors, structural weaknesses that could be exacerbated by the current crisis. They are crucial. I believe they are crucial. They're important because I believe they touch upon the relationship of Hezbollah with the Shia community. One is corruption. I mean, Hezbollah is hardly a party that can pride itself on the financial probity, and at least not anymore. And it's true that within the Lebanese context, there would be other candidates for the most corrupt or the most corrupt politician or a political body. But still, there is
steady reporting about the cadre, about the leading personalities, taking advantage of their privileged status within the party. They're taking advantage of their access to resources and opportunities. In Bekaa, party officials are said, top party officials are said to be profiting from smuggling, cultivation of marijuana, and these profits are not shared. It does not seem neither that the sort of anti-corruption drive, that this has been a concern for some time, and Nasrallah has allegedly launched a campaign to clean the party, but it does not look like these efforts have made the party any cleaner. There's also some reports which suggest that the fact that the party could not hold its Congress in 2012 was to a great extent caused by internal tensions tied to corruption or infighting within the party. Inability, what does this mean for Hezbollah? Simply inability to address the issue of corruption undermines the party credibility and will become more of a challenge. I would argue that this would become more of a challenge going forward. Pierre talked about the sort of Hezbollah being financially almost independent. This came as a result of the sort of getting resources from different quarters, including from business. So on the one hand, the party may be more safe or self-sustaining financially, but at the same time, this comes at a price. This brings us to the issue of credibility of Hezbollah within Shia community and credibility of its current political strategy. The Syrian crisis, as was underlined this morning, led to a serious slowdown of the Lebanese economy. GDP, although we saw a very nuanced view, but in general factors, things as influx of refugees created further stress on the already imbalanced state finances, and this led to erosion of sort of state-provided welfare, what little state had been providing before. No community is immune from economic pressures, and Shias are no exception. But this time, I mean, the difference being that Hezbollah finds itself in the government, and it can hardly abdicate on the economic woes of the Lebanese. It's much less comfortable to be in government than being a resistance party. Quite the contrary, there is a huge pressure to deliver, and I'm afraid to say that Hezbollah has little to show for its sort of presence in government. Now, I would turn to regional pressures. Here I would argue that Hezbollah has fewer options, or the picture, while this sort of internal, you may really argue about what happens, I mean, how it plays out for Hezbollah domestically, but I would argue that on a regional level, the movement has fewer options. First, I would talk. Crisis in Syria threatens the key enabler in the resistance axis, that is, alliance of Syria, Iran, and Hezbollah. Since 2005, Hezbollah outgrew the proxy relationship, at least politically, but Syria remained important because of strategic military considerations. It's a main arms shipping route for Iranian weapons to Hezbollah, and also supplier of Syrian weapons to Hezbollah. It also provides something which you call strategic depth. And it's not inconceivable that there are some stocks of Hezbollah weapons inside Syria. If you turn to Iran, it's crucial for Iran that Hezbollah remains a strategic deterrent against Israel. And this requires that there is some sort of ongoing upgrade of its arms arsenals. Iranian deterrence must be credible, and so far has been. Since 2006, armament and doctrine evolution in Israel and Lebanon has made Hezbollah Israeli front very quiet, and some sort of deterrence was established. However, the possible loss of the Syrian supply route throws this balance of deterrence into doubt. Hezbollah may keep its weapons for a start, but it will hardly
provide or present such a security challenge to Israel, or the security threat to Israel of the same magnitude. I would argue that with the Syrian supply cut, it will degrade and turn into a local militia, unchallenged in Lebanon, but clearly having some important regional limitations. This will not be lost on Iran. I do not claim that there's a linear relationship between the Hezbollah ability to deliver on the military side and the Iranian support. I mean, the relationship is really organic, and there is a strong, you may argue there's a very strong ideological sectarian element, and I don't dispute that. But I would argue that it will be, at least on the military level, it will be increasingly difficult for Iran to sustain this relationship going forward. If we take the fundamental issue of resupply, alternative arms shipping routes, such as the sea route through the Mediterranean, would be prone to interception. Would need the Egyptian approval. There would be Israeli efforts to intercept any cargoes that are reaching that would be attempting to reach Lebanon. Air supply is often quoted as if it's another possibility, but this is hardly workable. I mean, in view of what kind of weapons need to be brought in, and there still would be a need to overfly territory, which is potentially hostile. Search for an alternative hub such as Sudan, yeah, it's a possibility. But again, the basic hindrance, the basic complication of access remains. So that's for the practical. On the sort of ideological level, the excess of resistance gave Hezbollah a unique raison d'être, which is probably not shared by the rest of the Lebanese society. The need for muqawama, the need for resistance, is not shared by all, certainly not since 2002. What is the Hezbollah's strongest legitimizing asset, the resistance, will be probably gone with the implosion of the resistance axis, and the movement will lose some of its appeal. Second point is related to the Arab Spring. I would argue that the anti-Israeli rhetoric or anti-Israeli agenda at the moment is not something that sways the Arab world or sways the Middle East at present. I would argue that Arabs are more introspective, looking at key domestic challenges such as economy, security at home, homegrown terrorism, Al-Qaeda, separatist movements, and not necessarily Israel. Doesn't mean that this sort of the threat or the feeling of threat cannot come back. But I would argue that it's not such a powerful currency anymore. In the Lebanese context, Hezbollah arms will look increasingly anachronistic. And for the Shia of Lebanon, there are presently not that many alternatives, political alternatives, but competitors may eventually arise, offering different kind of legitimacy other than the culture of resistance. Right. Then the next factor I'll look at is Israel. Much has been written about Israel's sort of reserved attitude vis-à-vis the crisis in Syria, or the war in Syria. And the opening premise was that the best enemy that Israel had was Assad, that he was predictable, reliable, if difficult to put under pressure. Militarily, Syrian regime was rather innocuous, as seen through a number of no retaliation episodes over the past years. I would argue that the Israelis are ever more open to the idea of Assad going, as there is a strategic opportunity to hit and crush arsenals of Hezbollah. Fall of the regime in Syria and emergence of a regime in Syria that it would not be friendly to Hezbollah would leave Hezbollah eventually in a vulnerable position. The reasoning goes, the next war with Israel, if it takes place,
will wipe out much of Hezbollah's stocks of missiles. And it would not be possible to replenish them as quickly as happened after the 2006 encounter. This victory would establish a durable Israeli deterrent. The last and sort of factor that I look at is New Syria. I mean, this is obviously just very briefly because there is just too much uncertainty. But I will argue that the attitude of the new post-Assad Syrian government will be the key. Will this government be actively engaged in Lebanon? Will it have certain ideological preferences? Will it be hardline Islamist? Will it be nationalist? Will it be stable? Will it be fragile? Will it have the capacity to get involved? All these questions remain to be answered. Or will it be an introspective regime looking inside Syria into its domestic challenges? This is a big unknown, but if the new regime in Syria is unfriendly to Hezbollah, this is clearly another source of weakness. I mean, this will put Hezbollah into weaker position. So, where does all of this, to conclude, where does all of this leave Hezbollah? Certainly, the movement is certainly not about to collapse. It's still the strongest, best organized political entity, also military entity within Lebanon. Its superior arsenals will last it a long time if it doesn't use it in a confrontation or in a major confrontation. And the fall of Assad will not, therefore, have an immediate negative impact on Hezbollah as an armed organization. If there is an immediate upcoming threat, it may come from inside of Lebanon, from Sunni radicals, but they do not seem to have the resources to sort of take on or defeat Hezbollah. Second, we should also not forget that Hezbollah, despite all these challenges that I just described, Hezbollah has been accustomed to defending its arms status. It's been very, very well able to play out the political pressures. Certainly that kind of experience exists. There are solid political alliances, there are opportunities vis-a-vis because of the uncertainties uncertainty over Syria. And there's also certainly strength within the organization, as there has been a very strong interplay between the military and the political wing, working towards the defense of the armed status as the main objective. Yeah, additionally, there are other criteria that may actually alleviate the pressures that I described, as there is a weakness in the Sunni camp if we consider Sunnis as a challenge. There's an unclear leadership and Hariri's political and financial weakness. And of course, the spillover from the current Syrian crisis in the short term. It's generally shared and may actually be turned into an opportunity by Hezbollah. So without saying that Hezbollah will be automatically weakened as a result of Assad's fall, I would argue that the pressures that I described will force the party to navigate very carefully if it wants to ensure its status in the short and midterm. Implosion of the axis of resistance, growth of Sunni radicalism, reordering of the Lebanese internal political scene, discontent within the Shia community, possible pressures to disarm, are new obstacles that the party will have to, or re-emerging obstacles that party will have to look at. And most likely, it will have to reach out to others, but there might be price to pay. The immunity that the movement had so far was partially made through arms. When its infrastructure was under threat, it simply resorted to violence. So while it has these resources, so this threat of armed reaction cannot be excluded. But does the movement really want that as its survival strategy? I would argue that Hezbollah has learned from the fact that hard power may not necessarily be the answer. And with this, I will close. Thank you. Bien, on va prendre... Je dirais le mot Hezbollah devient une espèce de leitmotiv en Occident pour
Bon, il est vrai que les seules armées qui ont battu l'armée romaine étaient l'armée perse et l'armée des tribus allemands. Est-ce que ça reste, je dirais, un problème pour les Occidentaux ou non? J'en sais rien. Mais quand j'observe la situation, je veux dire, en tant que citoyen de la France, je me dis, mais très bien, alors je ne veux pas vivre dans un pays comme l'Iran, je ne veux pas vivre dans un pays comme l'Arabie Saoudite. Mais néanmoins, quand je vois le développement économique et industriel de l'Iran par rapport à ce que l'Arabie Saoudite n'a pas pu faire, la question qui se pose, pourquoi? La deuxième question qui se pose, que, comme disait tout à l'heure un speaker, est qu'il y a une crise de leadership dans le monde sunnite. Naturellement, je dirais, le blueprint, le rêve, serait effectivement un Proche-Orient qui reste culturellement une mosaïque, là il n'y a aucun problème, mais de pouvoir produire un État, créer un État. Et dans ce sens, je trouve tout le temps, aussi bien l'Iran que Hezbollah, il y a une réflexion collégiale, il y a des stratégies qu'ils mettent en place, etc. Alors, on peut ne pas aimer l'Iran, on peut ne pas aimer Hezbollah. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Mais je trouve que le monde occidental doit quand même respecter ces gens et éventuellement, plutôt que aider des familles princières pour survivre à l'infini, qui ne constituent aucune leadership pour le monde sunnite, et peut-être essayer d'aider ces pays pour qu'ils soit un petit peu politiquement, socialement, économiquement et industriellement au niveau de l'Iran. Je dirais la vraie défense des valeurs laïques ne serait pas en envoyant l'armée américaine bombarder l'Iran aujourd'hui, mais en aidant les pays sunnites pour retrouver un projet politique national qui s'équilibre naturellement avec ses voisins iraniens. Et je dirais, le passage entre cette hypothèse, un monde Proche-Orient relativement laïque, n'est pas absurde. Merci. Bon, tu as juste le temps de répondre à cette question. Non, c'est vrai qu'il y a l'Occident, il y a une contradiction. C'est vrai, on est plutôt paradoxalement alliés de ces régimes dont on peut critiquer, ou en tout cas avoir constaté que leur position par rapport à d'autres minorités interroge. Si on compare par exemple à la position de l'Iran, où bon, alors c'est peut-être un habillage cosmétique, mais au Parlement iranien, il y a un député juif, il y a un député chrétien, bon, arménien. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième paradoxe, c'est que c'est vrai que l'Iran, c'est un pays stable, avec une longue civilisation, alors que les autres pays que vous avez cités, certains d'entre eux en tout cas, je ne parle pas de l'Égypte, mais certains pays du Golfe sont de construction plus récente et beaucoup plus fragile. Donc l'idéal, je pense, l'intérêt de l'Occident, à mon avis, serait d'avoir une position d'équilibre entre ces deux blocs. Et aujourd'hui, bon, on voit qu'on penche plutôt en faveur de l'un. Donc, dans les cercles américains, on se demande si Obama réussira la percée de Kissinger dans les années 70 et de Nixon, l'ouverture vis-à-vis de la Chine pour mieux contrebalancer l'influence soviétique, enfin russe. Et aujourd'hui, c'est la question qui se pose. Obama, je pense qu'il a envie de le faire. Est-ce qu'on le laissera le faire ou est-ce qu'il en aura les moyens? Mais je pense que c'est plutôt l'intérêt globalement de l'Occident d'avoir une position d'équilibre entre ces deux blocs, ne serait-ce que pour ce qui se neutralise l'un l'autre, plutôt qu'en privilégier un par rapport à un autre. Enfin, ça, c'est ma position personnelle. Given the uncertainties that you've outlined in Syria, can you envisage a scenario where there is potentially in the coming years a very narrow window of opportunity where other regional states, including Israel, might for the first time see some advantage in a strengthening of Lebanon, given that a collapse of state in Syria, and there's a Sunni regime there that is disfavourable to Lebanon and to Hezbollah and to Israel.
I'm asking that in the sense that, you know, the decommissioning of paramilitary weapons is not without precedent in recent times. Can you see a scenario where the Hezbollah might have an opportunity to invest militarily, as it has done politically in the state, and you know, enhance its legitimacy in that way, and whereby Israel accept it? A lot of ifs. I think you're going back to the key question, which is also a key question at the moment with Syria. Who will guarantee that? I mean, it's the weapons, sort of decommissioning of weapons for Hezbollah. I mean, it's part of the, say, identity. Its story of Hezbollah is very much related to the rise of the Shia community, which did not have the rights comparable to those taken or usurped by Sunnis and Christians. So the essential question poses itself: who? And I think you mentioned it this morning. Will the international actors who have their proxies in Lebanon, would they support this kind of evolution? Will the Saudis, Iranians, or possibly Israelis, are they able to sit around one table and say, hey, stability of Lebanon, stabilizing of Lebanon will be a benefit to all of us? Is there this kind of guarantee or not? I believe, despite all those, you know, it was very persuasive. What also the case that Pierre made, and in a way we sort of pushed the argument. I was trying to push the argument to the extreme. I mean, that, you know, the road between Damascus and Beirut will be cut. Full stop. There will be a new regime. Of course, there's a possibility there will not be a very strong regime in Syria. But we're trying to push this for the sake of argument. But coming back to your question, is there a power, or is there a concert of powers willing to invest in this scenario? And with the way things are going in Syria, the compromise does not look to be on the cards. And will they learn from this? I think it's that there is some precedent in this. If we think about the occupation of Lebanon in 1976, this came through an alignment of interests and a secret agreement between the United States, Syria, and Israel to go in and defeat the PLO. The end of the civil war in Lebanon comes again with the regional agreement that you're speaking of, where all the actors, including Syria, have an interest in ending the conflict. So if we think about the Shia community in Lebanon and their absence from the National Pact in 1943 and their de facto rather than de jure situation as the most important military and political player in Lebanon today, perhaps decommissioning is the wrong word. Investing their weapons in the state might allow them to keep their legitimacy and enhance their popularity and keep them at the center of Lebanese politics without losing face. If there was another alignment in the coming years, and that saw actors wanting to prevent the collapse of Lebanon. And Israel might just fall into that category because if Lebanon collapses, then there's civil war in the region from Israel's northern border to Saudi Arabia's border. Yeah, but who will make that leap of faith? I don't know. Yeah. J'ai trois questions. Okay, sorry. Yeah, sorry. I'm sorry. So how important is 2013 legislative elections for Hezbollah? How important is it to control government? Second, does Hezbollah have a colonial project vis-à-vis the Sunnis in Lebanon? Buying land and apartments, etc. And if such a colonial policy exists, what would be the objective of it? Or do you think that it doesn't exist? Is it only Sunni paranoia? And thirdly, what is the importance of the Iranian nuclear capabilities? Because you didn't mention that. Iranian nuclear?
capabilities. I think it was Pierre. Yeah, he mentioned it. Yeah. But, And I'm not able to comment. Okay. Well, the 2013 elections, I think it's one of the ways of. Despite all the those domestic pressures that Hezbollah presence in the government has caused to the movement, I think they see the benefits of being able to control the state. They see the benefits of being in government, and I think partly also vis-à-vis the Syrian crisis, I would argue that their presence in the government has helped Lebanon to keep its stability, because having a sort of non-aggressive or having a sort of friendly regime in Beirut made Assad think twice about wanting to destabilize Lebanon immediately. I'm not saying that it will not happen eventually when Hezbollah is really when Assad is really dire straits, because one of his strategies is clearly I will make the region burn if I cannot be there. I mean, he said that publicly. So I think it's been a stabilizing element for Lebanon itself, no matter what we think about the failure of this association policy. I think actually the current government did a very good job in preventing or in limiting the destabilizing effects of Syrian overspill, which is happening. I mean, you cannot prevent the overspill, but you can manage the effect. I cannot imagine. I mean, it's very difficult to imagine what will happen if Rafiq al-Hariri, Saad al-Hariri was the prime minister of Lebanon at the time when Syrian crisis, came. Can you imagine the pressures he'd be under from his own community to do something? Would this be good for Lebanon? Would this be better for Lebanon than what Miqati is doing at the moment? Don't know. But I think there is. It goes back like how important it is. I think they primarily do not want to turn their arms against the Sunnis or whoever other communities inside Lebanon. It was a painful experience. 2008. It was efficient, but it was painful, and clearly they crossed the Rubicon, and I don't think they want to do it again. So it would be better for them to be well positioned to defend their interests sort of politically, to even if either to start bargaining or simply having a majoritarian government, giving no veto power to. That's probably finished. Yeah. Yes, I had also a question, but more in the general regional context, because I was missing a little bit the angle maybe from Russia. What would happen if Assad would, fall? Is there a possibility that Russia would get cozy with Hezbollah in order to be able to defend maybe the remaining Alawi community in Syria, and also maybe with regard to the different tribal groups in the Caucasus region and Russia's Russia stands towards them? It's one of the reasons why they are defending Assad as well, in order to avoid spreading of tribal and rebellious groups to Russia. Thank you. Yes, I think Russian interest in Syria should not be, let's say, in Syria. The material interest of Russians in Syria is very limited. I would not overestimate the importance of Tartus. Of course, Syria. Okay, you can say a linchpin country, having direct access, or to sort of being important in the peace process. But I think the actual material interest of Russians in Syria is, is quite low. So more important for Russians, I think, is the way, the implications of the Syrian crisis on the international relations. I don't think they want to see a situation where the West is able to sort of change regime, or to effect a regime change without, bypassing the Security Council. It's about their vision of the world.
It's they may be next, or they might be, and we go to Caucasus. I mean, what if similar insurgency erupts in Caucasus? What if similar situation takes place? And again, would there be some sort of regime change? Would there be a break of a republic which will be supported by the West? I mean, this opens the questions of stability and the vision of their own sort of. I don't know. I'm not explaining this very well, but I think it's important for them to support the principle of non-ingérence, non-intervention. I think that's the most. This is what is very much about in Syria, and of course they will tell you that it's important for Syria not to break up, not to have a new Afghanistan because of possible radicalization of Caucasus. And this is why I'm skeptical, by the way, about Russians sort of going for the partition or supporting some sort of enclave on the Mediterranean, because it would not be. I mean, if we went for an enclave on the Mediterranean for the Alawites, I think we would have to be going also for an enclave for Kurds, and I think the whole process of self-determination, what have you, sets in train. And I think that this should not be overlooked.